Spanish. A la mexicana. Ajá. Sí. ¿Me pueden escuchar? Sí. Claro, perfecto, te escuchamos. So, Okay. so Max, are you in Toronto right now? Is Ottawa, now? Gatineau. Gatineau. Okay. So Have you been here, Jean-Luc? yeah, I know. We've met. The volume is. We were talking about you. Yes. Uh-huh. No, but I need to. Necesito poner el audio allá. Okay, just a couple of minutes, please. Okay. Es que tú sabes cómo. No conozco tu sistema aquí, pero anyways, we can use. No, because je besoin de brush. Anyways, we can start talking like this. I think we can hear each other, Okay. right? So you can see us, right? Mm-hmm. We do have a little problem with the volume. The volume is very low, so we're just. I'm gonna be here. Okay, Yeah. So who else is there? Is Delia there? Uh-huh. Yeah, hello Delia, how are you? Eso. Ok, c'est sur Teams ou bien c'est sur Zoom? Okay. Can you say something just to see Yeah. as a test? Yeah, look. Yeah. 1, 2, 3. Okay. And toi. Okay. Okay, no, it's still very low. Okay, it's very low because it's from here. And c'est sur Zoom, c'est ça? Ouais, c'est sur Zoom. Maybe if we go to audio first. No, There is I think- video. It's so Plus loin. in the next. Non, encore plus à gauche. Ouais. Yeah, audio. Yeah. There we can choose maybe. Say something. Hello? 1, 2, 3. Good. Peux-tu mettre la galerie? You speak to strong. Hello. Yeah. Okay, now. Gary. Hello? C'est parti. Yeah, perfect. Je vois pas C'est bien. en bas, c'est en En bas. bas. Ouais, juste là. Ouais, Juste là. parti. Ok. Est-ce qu'on peut, we'll just, Non, c'est- non. Est-ce que tu sais comment mettre? ça fait longtemps que je peux utiliser So, Zoom. okay, thank you very much all of you for being here. I see there is Jean-Luc, Beno, Delia, Grace, Walter, and Yotsin. Thank you very much. Most of you know each other. I just want to introduce first Yotsin. Yotsin is the head of hola, Yotsin, of this lab in Mexico City, which is a lab working with indigenous languages and utilization in an amazing place, which is a center of cultural, Centro de Cultura Digital, Center for Digital Culture at Mexico City. So if you just look for it on internet, you will see all the beautiful work that they do. And I've been already with them in 2 workshops. So, and please, Celine, can you introduce yourself? Sí, todos hablan español, ¿no? Sí, solamente para la presentación yo voy a hablar español, pero mi español es muy malo. Después podemos hablar en inglés si es posible. Entonces me llamo Celine Clara y yo soy la directora del Centro de Innovación de los Primeros Pueblos. Y hemos creado el primer Fab Lab, Indigenous Fab Lab en Gatineau, aquí en la provincia de Quebec. Y ahora somos como
Ofrecemos formaciones de diferentes naturaleza y somos como 25 empleados. Así es un Fab Lab increíble. Bueno, ya conocerán, se pueden meter también a su página de internet. Podemos, se pueden ir presentando uno a uno, por favor, y a Luke y así como luego Walter, así como van apareciendo en la pantalla. Luke, por favor, can you introduce yourself very fast? Yeah. So hello everybody. My name is Jean-Luc Purit. I am the president of the North American Indian Center of Boston, which is an urban Indian center, or in on the other side of the border, they say friendship centers. We are the host of Boston Makers. It is a local makerspace in Boston. Um, Also, I am a visiting scholar at MIT's Department of Urban Studies and Planning, where I teach indigenous water and energy planning. And I'm also enrolled in the PhD program at s- University at Buffalo in their Indigenous Studies PhD program. Wow, I didn't know that. Great. Y Luke, Walter, por favor, si te puedes presentar rápidamente. So, Walter, no te escuchamos. No, que soy Walter González del Fab Lab de la Universidad Nacional de Ingeniería. Yo lidero un grupo que se llama Diseño Digital y nosotros trabajamos con un grupo y profesores, colaboradores y hacemos énfasis en el desarrollo de patentes y trabajamos internacionalmente con México, con Iberoamérica y tenemos como uno de los proyectos más emblemáticos es el desarrollo de las publicaciones que con Jean-Luc y Benito, que está acá presente, hemos desarrollado y siempre estamos trabajando, ¿no? en publicaciones. Es una excusa para seguir desarrollando proyectos, ¿no? Y tratamos de vincular los conocimientos ancestrales y las tecnologías de fabricación digital para poder empoderar a las comunidades y darle herramientas y hacer más eficiente y competitivo de cara pues a una sostenibilidad en el futuro, ¿no? de las artesanías. Gracias, Walter. Luego por ahí vemos a Grace. Si nos puedes, por favor, compartir unas palabras, Grace, te lo agradecería mucho. ¿Cómo están? Buenas tardes por aquí. Mi nombre es Grace Joan, soy parte del equipo de FabLab Perú, investigadora de biomateriales y coordinadora de una gran metodología que es simbiocreación, creada por Beno y FabLab, así que por aquí dando todo el soporte que se pueda dar. Un gusto de conocerlos a todos. Gracias, Grace. Bueno, pues le pasamos la palabra a Beno de una vez, entonces. Por favor, Benito. Gracias, maestro. Thank you, friends. I am really happy to be here. It's a great challenge for us as Peru and Latin America, facing that. Well, in the case of my personal commitment with the Amazon rainforest, I come from the Amazon rainforest. How can we rescue not only the biodiversity, but also the indigenous knowledge that are associated? No? When we lose the forest, we lose also the ancestral knowledge. No? So this is part of our efforts, and we are working in different projects, especially with the Flooring Fab Lab project, and also Regen is our most recent project that are looking for the integration of deforested areas, the plants and the ecological benefits that it have, and also the human benefits that it could bring to the population in the world. Well, this is in short, but very, very happy to stay here.
you Thank very you. much, Benito. By the way, Celine told me that today she was speaking with someone from Brazil who wants to open a indigenous fab lab also in the Amazonas. So there would be a very nice connection. He couldn't be here with us, but maybe then we can write an email. And Jotzin, por favor, si nos compartes unas palabras, creo que ibas a estar un poquito ocupada, pero si puedes, te lo agradezco. Todo bien. Hola, mi nombre es Jotzin Biacobo y un poco como ya lo decía Max, trabajo en el Centro de Cultura Digital, que es una institución que se encuentra en Ciudad de México. Y pues yo, dentro de varias cosas que hago ahí, me encargo del laboratorio de lenguas originarias y tecnología, que pues prácticamente tiene como dos tipos de flancos de trabajo, uno con comunidades de hablantes de lenguas originarias y otro, digamos que son actividades destinadas al público en general para sensibilización acerca de la diversidad lingüística del país. Y bueno, pues tenemos como un programa público donde abarcamos estas dos partes. Y bueno, pues mucho gusto en conocerles y espero que podamos colaborar. Sí, gracias, Jotzin. Y bueno, por último, la querida Mama Fardelia, por favor, adelante. Si estás por ahí. Hola, ¿me escucha? Sí, sí, ¿qué tal? Bueno, soy Delia Barriga, soy directora ejecutiva de FabLab Perú. Nosotros venimos trabajando ya hace algunos años con población indígena aquí en nuestro país, en algunos otros lados de Latinoamérica, así que encantados de articular y de trabajar juntos. Muchísimas gracias, Delia. Comentaba con Celine que tuve la oportunidad de acompañarles a la instalación de un Fab Lab ahí en un tambo en Cusco, con Grace, Ben o Walter, una experiencia increíble y pues ojalá pudiéramos extender esa red. Ok, bueno. ¿Podemos introducir a mi por favor, asistente? ¿Qué tal? Yo me llamo Lucero Ramírez, yo soy mexicana, actualmente vivo en Canadá y bueno, soy asistente administrativa y de comunicación de Celine Auclair, la directora del centro, y la verdad es que se está haciendo un trabajo increíble aquí en el centro con las comunidades autóctonas de Quebec en principio, pero la idea es ampliarnos un poco más. Así que para lo que quieran y demás, pues podemos articular ahí en español, en inglés, en francés, como quieran, podemos hacer. Gracias. Mucho gusto. Gracias. Gracias, Bueno, parte de lo que habíamos comentado cuando empecé a hablar con Celine acerca de esta red era pues la posibilidad de crear una red de laboratorios de Fab Labs indígenas, pero hasta ahí se quedó, ¿no? O sea, la importancia de un proyecto, desarrollar un proyecto de esta naturaleza, pero nunca profundizamos acerca de los objetivos claros, por qué, para qué nos serviría y un poco cuál sería la forma de desarrollar un proyecto de esta naturaleza. Yo le comentaba que creo que es muy importante escuchar la opinión de cada una de las posibles personas que se podrían involucrar en la red, si hay un interés, y cuál sería, digamos, el propósito de la misma y cómo se imaginan que podríamos trabajar para que a partir de ahí, a partir de la co-creación, a partir de la simbiocreación, podamos hacer un proyecto en el que pues todas y todos nos sintamos parte, ¿no? Y en el que todas y todos aportemos para que esto vaya creciendo y realmente pues podamos llegar a un objetivo común que entiendo tiene que ver, entre muchas otras cosas, con promover inclusión digital entre población indígena, pues para mejorar sus condiciones de vida en términos generales, ¿verdad? Entonces, la invitación a la charla del día de hoy era eso, platicar con ustedes, saber qué opinan y pues ir intercambiando ideas para saber si queremos trabajar en un proyecto así o no. ¿Quieres compartir algo, Celine? Would you like to share something?
Um, well, I think Jean-Luc and I, from this part of the world, we see a lot of interest uh, into the potential. I wanted to speak about our Fab Lab, and not for all the Fab Lab, but maybe it is applicable for all Fab Lab, I'm not sure. But if I'm talking about our experience here, is that we we see the potential, the immense potential of Fab Lab for Indigenous youth, especially Indigenous youth that have dropped out of school. Of course, those who goes to college and university and all that, I don't think they need us that much. But for all of those who are kind of, in the back of every room, they're in their community, they fail at school, or as I said, the school fail with them rather. I think we show with the experience here that the youth, even though the school was not very successful for them, they have a lot of potential, and they can learn very fast if they are taught the right way. And when I say the right way, our experience here, we teach them like the traditional way. So more like by observation, by small step at the time, and by doing trial and error, and then learning from the error as much as from the successes. So I see a great potential for a network for Indigenous Fab Lab in all the countries where the Indigenous communities suffer from being very remote, having very little access to all sorts of potential institution, like, so for these youth, the only way to learn is the traditional school. And since, many of them are not successful with the Western model of school, I think our model, like the Fab Lab and the way we learn, and has a great potential. So as I was mentioning, like me personally, and I'm sure for Jean-Luc is the same, we receive a lot of requests to establish Fab Lab in various remote area in Canada, and having a network among countries would even, make the concept grow better. We can learn one another, and we can also exchange as part of our mission. We can have exchange of youth that could be so beneficial for those who thought they had no potential. Yeah. I'm thinking, for example, sometimes in the Fab Lab network, they request a Fab Lab manager or someone who knows how to use laser cutters. So imagine the possibility of sharing young people for a couple of months, sharing experiences, or something like this could be one of the many options of this network. Jean-Luc, would you like to share something with us? Do you think it's possible, it's interesting to develop this project? Yeah, I think that the concept, well, okay, so it's a couple of things. Number one is how we extend the Fab Lab programming so that we're building capacity for building out the network, especially amongst the rural sites in Canada and tribal territories like elsewhere. Um, Thinking about how the position, like within the way that we approach, we kind of
we develop people that know about the machines, know about the making, but also are community champions. And so how do we develop and like think about developing the technology of liaising between the network of labs and the local communities because we need to refine how we're building out the network. And I think like, you know, having somebody like Benno here and the rest of the people that are here that are already like uh, involved with like Fab Craft and things like that, we've already identified like a community that's dedicated towards um, cultural revitalization, linguistic revitalization, um, but also like navigating those issues about working with local community. So it's really good that we're having this discussion because there's networks that already exist and there's already sort of like approaches and techniques to do like the liaising in other parts of the world, but then it's valuable to see like what is the application within this context. Yeah, thank you, Ian. Look, indeed, there is the FabCraft network and the FabLab network, which are very interesting networks, but are a little bit about the same, right? So maybe if we create another network, it's going to overlap with the ones that already exist. So that's the reason because we have to be sure about what would be the purpose of a network focused on indigenous digitalization uh, and how it's gonna work, right? Because FabCraft work specifically for the craft, digital crafts, right? And so we have to understand what our purpose is. And one thing that I would like to also to talk with you is about the possibility of not only having fab labs in the network, but also other kind of labs. For example, Jean-Luc, I don't know, you say that you work now in Boston Makers Space, which is not a fab lab as far as I understand, right? And Yotsin, she works in this lab, which focuses specifically in the revitalization of languages with digital tools in Mexico City. So I don't know, maybe the possibility of having different kind of labs, not only fab labs, could make this network bigger and stronger because the resources are different, the knowledges are different. So we can change not only the fab lab methodology, but also learn from another methodologies. But I don't know, it's just an idea. So Yeah, those would like to share? yeah, one other thing, especially that I'm seeing from the current research that Walter is coordinating is how when we have the labs, how are we developing local knowledge in a way that the intellectual property of the local communities is protected. So how do we kind of navigate those issues? So there's a couple of things that, you know, in terms of thinking about Fab Labs as places for youth and for skill acquisition and everything like that. That's one way of doing it. When we're talking about like deploying labs into tribal communities or First Nation communities, indigenous communities, however we want to say that. The point also is that we're not necessarily opening the gates for the world to come in and extract like all of that local knowledge. Like there's a way in which we can work with the technology and develop knowledge at a local level and also enforce like the ways in which the community protects the knowledge that they're developing.
Yeah, thank you very much, Jean-Luc. Indeed, I think like, for example, other ways of working on understanding what the purpose of the network could be is, as you said before, education, what the educational programs that some labs already develop and that they know what works and what not to develop a curricula that is cultural and localized in relation to technologies, but also another kind of programs or projects. Like Celine was sharing, for example, before, that they are working now with youth mainly who are in prison, who are in jail, but that are like, they are teaching how to use those technologies in order to try to incorporate them to society when they go out. And I remember that when I was in Peru with Beno, he was thinking about that, and he asked me something like this. I don't know if you are still thinking about developing this kind of program there in Peru or not. But what I mean, if we decide to establish the network, and if we say, okay, that is what we are working on, and this is what we can share, and this can help each other somehow to envision what the role would be, you know? What do you think, Beno? Thank you, Max. Well, there are huge challenges here, and I think yes, we in our experience in Latin America, yeah, it's important to start not from the Fab Lab side, but from the community side. No? What is interesting for the people? What is the purpose that they are looking for? And after that, Fab Lab arrives as a tool that could help to address or to get this purpose. No? Let me show you maybe here some images. Yeah, for example, no, maybe we can see in the national or the global network, no, that it looks like a huge quantity of labs. But if we go deep on the map and we can start to see, or we can see where exactly the labs are located, the most of the labs, as you can see here in Latin America or in South America, are in cities, no? In the big cities, but not, for example, this is the Amazon forest, and if you go to the Andes, where the most of the native and rural population are concentrated, we have not too much labs, no? Imagine the Amazon rainforest, just to mention this case, no, is like 50% of the, well, bit more or less of the South America, but we have like less than 5% of the labs in the region. No? So I don't know if similar situation is happening maybe, of course, in Mexico, I don't know, in Canada, maybe something similar, but what is happening in Latin America, it's first reflection. No? Yeah, this model is great, but it's working for some areas, not for everybody. No? How can we change, or how can we empower the model in order to make it more accessible for more people? No? So we started a program in Amazon communities. We call that Forest Lab, no? Because the forest is everything. No? The forest for local communities, in the case of Amazonians, is the lab of labs. It's a biolab, no? It's a physical sensor, or furniture, or housing, or medical nutritional lab. All the labs are in the forest, no? In this case, because they can find materials, medicine, the knowledge, the sensors, the biosensors, I say, no, etc., etc. No? So they started to rediscover or empower the relationship with their environment, and then they start to innovate it. No? In this moment, the technology appeared. No? How can I understand the conditions, the best, for example, no, um, the optimal conditions that we have inside the forest? How can I compare that with my classroom? Why I am comfortable in the forest and why I am not comfortable in my classroom? Or what kind of new products I can develop from the forest
in order to, I don't know, no, to increase the biodiversity, the local biodiversity, how the local knowledge, can support, etc., etc. No? What I am trying to say is, yeah, we don't start directly with, okay, no, here we have a Fab Lab, you have to adapt to them. No, it's in the opposite way. We explore together the richest knowledge and biodiversity locally, and then we together construct or build this new concept. No, well, we are exploring with this. These are the files, no, the STEAM approach to understand the local biodiversity and also to generate new products and innovative products with the ancestral knowledge. After that, we start to collaborate with different organizations in order to identify what is this common goal, no? And what is the name, what is the sense, how can we make it sustainable, etc. And we use this platform, as you mentioned it before, no? This is the SynBio creation. So we are constantly building this answer, no? How can we create a community? What's the purpose? What's our next step? How are we going to make it sustainable? We make it through a constant process that grow from the individual decisions, as we can see here. No, you can here just document what you want to do, and then we can identify common purpose, not starting with a big purpose, in this case, just a small purpose that are started to connect, and we are building this big purpose together. No? Pues, this is in short our way and the route. Well, our suggestion also, no? I am very, very excited with this idea to identify a special network for native population. And I think, just to summarize, no, it has to have their own identity. It's a huge challenge because, yeah, language is a challenge. It has to, I think, start from the local language and the local cosmovision. We have to connect that. And what that will be also, no, to understand or to imagine a network of all the language in Latin America in America, excuse me, Canada. It's because I am more associated to that in my projects. No? But I think it will be awesome to identify this common purpose in the local language and then started to construct the global language of the native population that it's expressed in a common purpose. Bueno. Gracias, Beno. Sí, claro, súper importante siempre empezar de abajo, ¿no? Y no imponer las cuestiones. Y es por eso que más allá de intentar hacer una red de laboratorios que se imponga, es pensar para qué y desde dónde, ¿no? Y es por eso que queríamos tener esta primera charla. En cuanto a la cuestión de la lengua, por ejemplo, que es central aquí y es muy importante en el trabajo que hace Yotzin desde el Laboratorio de Lenguas Originarias, a mí algo que me encanta de su trabajo es que no excluyen, es decir, dan preferencia a personas que hablan alguna lengua originaria, pero en caso de que no se tenga un conocimiento profundo de la misma, de cualquier forma se puede seguir alguno de sus talleres. Por ejemplo, para crear poesía electrónica, en donde no necesariamente tienes que ser un conocedor profundo de la lengua, no necesariamente tiene que ser lengua materna, sino que basta con que conozcas algunas bases para crear poesía electrónica en lengua originaria. Y eso ya es un gran, digamos, avance en la revitalización lingüística y en, digamos, en cosas de las que podríamos aprender de lo que hace Yotzin desde el laboratorio, entre muchas otras, ¿no? Yo quisiera preguntar a Delia, ella qué opinión tiene respecto a la posibilidad de generar una red, si cree que tiene sentido o no, y un poco cómo vería este proyecto. ¿Sí sigues por ahí, Delia? No sé si está por ahí Delia o ya no. Bueno, porque no sé, quizás ya no, porque ya no la vemos. Pero en fin, justo quería pues,
conocer otras opiniones, otras visiones antes de que se nos termine la hora que teníamos planeada para esto. Entonces, por favor, si Jotzin, Grace, Walter quieren compartir su opinión, se los agradecería mucho. Me gustaría. Sí, perdón, disculpa. I really support what Benno was saying about, the power of the Fab Lab for the remote communities. We experienced that very, very profoundly here in Canada, with the First Nation being so remote and, missing almost everything and being so dependent. When a piece of equipment is breaking, and I think this was at the origin of the creation of the Fab Lab, was very much to give more autonomy to the citizen. And in the communities here in Canada, so many times we go there and, a piece of equipment that doesn't function and they can't replace it. The piece is not made anymore on the market. They cannot replace it, and it's too expensive to have a new, complete new system. And this is the presentation I make to the chief, most of the time, because when we go to the remote community, the chief says, it's not for us, it's for the big city. This Fab Lab, it's not for us. And in fact, it's even more accurate and more useful, a Fab Lab in remote places where you can replace, you can fabricate the pieces that is missing, or you can even print a tool that you don't have anymore, or things like that. So I think the autonomy, the economic autonomy of the remote community, it's something that animates me a lot in terms of this expansion of Fab Lab and the need to exchange through a network like the one that we're talking about. In fact, we have the exportation program, no? Yes. It's different Fab Lab in communities, indigenous communities, and it's very interesting because it's the same model here in Fab Lab for Naki, but we share with the other communities. It's very interesting. Yeah. Last time when I was here with you, I knew about this program. I was amazed exactly about the fact that what people was producing sometimes were objects that already disappear, right? Yes. For example, Yes. related to their culture, to their affections, Yeah. to what they are, for example. No? Yes, exactly. Or the women who are using Fab Lab technologies to develop, indigenous fashion, for And we example. have the special right? pedagogy with the learn from the communities and shape the model with the community's necessity. I think so. It's very interesting. I think it would be great to know a little bit more about the models that each of the people who is here are developing for the exportation of the Fab Lab methodology, for example, right? Because as I was saying, in the case of Peru, it was this model to bring Fab Labs to Tambos. It has a logic. It's not only because, it's an easy place. No, actually, it's because those places are related to the culture, to the administration, to the way of seeing. Yes, tradition and so forth. So we are lacking time right now, and as I said, it was just a first meeting to know if you were interested or not, and how to develop such a kind of network. So before we close the meeting, I don't know if Jotzin, Grace, Walter would like to share some words. Unas palabritas, maestro Walter. Jotzin, creo que va a compartir algo, ¿sí? A mí, Perdón. en algún punto de la conversación, y como debido a que no domino 100% el inglés, creo que fuiste tú, Max, quien mencionó que quizá no solo podía ser un Fab Lab, sino algo más grande, pero no entendí cómo se llama ese algo más grande. Pero bueno, gracias como por compartir lo que hace cada quien.
De parte del Centro de Cultura Digital, pues sí nos interesa mucho como seguir creando este tipo de alianzas. También uno de los objetivos de, no solo del laboratorio, sino del centro, es pues eso, como tejer redes con territorios de Latinoamérica y también con Norteamérica. Entonces, de nuestra parte, pues estamos bastante dispuestos y cuenten con nosotros. Igual para futuras reuniones, para seguir que siga tomando forma colectiva, pues estaré. Claro, Betsy, muchísimas gracias. Y, bueno, pues sí, es increíble la experiencia que ellos tienen. Les invito a que la conozcan. ¿Quién más quiere? Walter, Sí, ¿quiere compartirnos sí, algo para sí. cerrar? Sí, yo creo que es importante que esta confluencia de intereses y sobre todo de preservar los, los valores, los principios, ¿no? Que son el fundamento, ¿no? De los conocimientos ancestrales, ¿no? Más allá de las máquinas, yo creo que son las comunidades, ¿no? Y compartir conocimientos, eh, experiencia y también tecnología, ¿no? Y en esta confluencia yo creo que esta red va a permitir poner en foco, ¿no? Los conocimientos ancestrales y cómo se encuentra, ¿no? Con las nuevas tecnologías y cómo podemos proponer un futuro más sostenible para, las artesanías, para las comunidades, ¿no? Que están un poco como que desvaloradas, subvaluadas, ¿no? Y que yo creo que la fabricación digital, las nuevas tecnologías pueden aportar el- el- que sean más eficientes, más óptimas para poder producir nuevos eh, productos artesanales, nuevos materiales, como le decía Benito, ¿no? Y yo creo que esta alianza permite fortalecer y cristaliza pues el esfuerzo de muchos años que hemos venido trabajando de manera aislada, ¿no? Y yo creo que la conjunción de estas inteligencias nos va a permitir eh, aprovechar su expertise, su experiencia y volcarlo en nuestras comunidades, ¿no? Con todos los errores que podamos encontrar en el camino. Y muchas gracias por la invitación. Desde Perú, un saludo para todos por allá. Gracias por la invitación. Cuenten con todo el apoyo de mi grupo de investigación, de mi universidad y del Fab Lab de la UNI. Gracias, Walter. ¿Y Grace todavía está por ahí? Sí, ¿verdad? ¿Qué opinas, Sí. Grace? ¿Con qué te vas? Bueno, tampoco yo soy dominante del inglés. Es- Hay algunas cosas que no he entendido, pero dentro de lo que he podido comprender es poder ampliar o cómo tener sinergia de la tecnología con nuestras comunidades nativas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Sí, Max. Sí, sí, Grace, sí. Entonces, de acuerdo a las vivencias que he tenido y compartido con el equipo, pues siempre ha sido muy importante el diálogo con estas comunidades, el respetar mucho, ¿no? Sus saberes ancestrales, saber, porque si bien es cierto, podemos compartir la tecnología con ellos, pero también saber en qué partes de estas comunidades se pueden utilizar estas herramientas, como por ejemplo, es complicado poder entender sus dialectos o sus lenguas, ¿no? Tal vez para que no se vaya perdiendo, utilizar pues diferentes plataformas, ¿no? De traducción que puedan ayudar a que otras personas puedan entender estas lenguas, ¿no? También utilizar mucho lo que son las plantas, los frutos, lo que
lo que queda dentro de mi experiencia de biomateriales, llevar todas esas, estos desperdicios, entre comillas, que hay dentro de las comunidades y poderlas convertir junto con herramientas tecnológicas en, ya sean sus propias casas, sus mobiliarios, las cosas que necesitan para comer, la vestimenta, ¿no? Cosas que creo que ya sabemos, pero que muchas veces no sabemos cómo hacerlos, ¿no? Dentro de ellos, sin perjudicar, pues, todo lo que conlleva la cultura que ellos tienen, sin ser muy invasivos, ¿no? Sí rescatar y preservar su cultura con estas tecnologías también, enseñarles a crear tecnología, porque en sí la tecnología no es solamente pues máquinas que tenemos ahora, sino vienen desde años atrás tipos de tecnologías que ellos también tienen y usan, y cómo podemos convertirlas o tal vez hacerlas un poco más modernas para facilitarles o acortar tiempos de crear productos para ellos, ¿no? No necesariamente llevarles lo último en tecnología que tal vez no les sirva, pero que ellos mismos puedan ir adaptando las tecnologías para sus comunidades, ir creando con ellos soluciones tecnológicas, ¿no? Para que participen activamente en el diseño y la adaptación de soluciones tecnológicas, para que vean la prioridad de lo que ellos necesiten. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo y bueno, pues. Y muy importante lo ético, ¿no? El impacto ecológico y ético, ¿no? En la introducción de la tecnología, en considerar su impacto ambiental también. Así es. Gracias, Luis. Lucero quiere concluir. Sí, bueno, justo un poco tomando los comentarios de las personas aquí que han participado, pues decir que el Centro de Innovación Tecnológica, ¿no? Donde estamos ahora, de los primeros pueblos aquí en Gatineau, justo cuida mucho eso, la cultura de las comunidades indígenas. Tenemos un concepto que se ha desarrollado que es la pedagogía innovante, ¿no? Que es como una forma de enseñar, guardando y respetando siempre a las comunidades indígenas, porque sabemos que no es fácil, ¿no? Porque ellos se sienten invadidos cuando llegas, ¿no? Con nuevas tecnologías. Entonces creo que ese ha sido uno de los éxitos del centro, que ha podido acercarse a estas comunidades indígenas de una manera que ellos están aceptando, que no ha sido fácil, ¿no? Pero que están aceptando como el innovar, ¿no? Con la tecnología, pero a partir de sus costumbres, de sus usos y costumbres, y a partir de sus formas de ser y de organizarse, ¿no? Entonces son negociaciones que se tienen que hacer con las comunidades, porque no ha sido fácil entrar. Pero justo eso, o sea, creo que hay muchas cosas que este centro podría aportar en ese sentido. Así es, sí, totalmente de acuerdo. Y creo que quizás un poco por ahí podríamos caminar en el sentido de tal vez hacer un primer repositorio donde podamos cada quien compartir lo que quiera compartir de su experiencia, ¿no? Así es, un pequeño espacio, un blog para empezar, donde estemos con los contactos, las mejores experiencias de algún material, no sé, es como una primera idea para poder quizás después seguir creciendo la red si así lo deseamos. Celine, ¿algo que nos quieras compartir para ir cerrando ya? Bueno, somos totalmente abiertos para desarrollar un poquito más este concepto de network. Hay tanto tan cosas que podemos compartir. La pedagogía es algo muy importante. Como dice Yutzin, también todo la cultura y la lengua y dan otros colores
a las actividades que nosotros hacemos. Entonces es muy, muy importante. No hay una manera de hacer. Y en nuestras cosas, en la educación, hemos tratando de ver si enseñamos de una manera más cerca de la cultura tradicional, si el resultado será mejor y si es diametralmente sí. diferente, si podemos adaptar la pedagogía. Claro. Sí. Pues muchísimas gracias, Celine, y bueno, a todos quienes nos acompañaron. ¿Alguna última palabra antes de cerrar? Sí, yo quisiera que de pronto se proponga reuniones, no tanto que sean periódicas, pero que sí que nos reúnan en torno a una excusa, puede ser una mesa y hablar sobre lo que uno hace, ¿no? Ya nos conocemos, creo que el siguiente paso es ver las potencialidades de cada uno de sus instituciones o de sus grupos y, y conversar, ¿no? Sobre cómo eso, lo que ustedes hacen en sus instituciones se puede proyectar en este lado en América del Sur, ¿no? Para aprovechar su experiencia, para que no quede como una reunión protocolar, ya te conozco, hola, chao, me chateo por WhatsApp y ya se acabó. No, si las redes se construyen en base a, a información, conocimiento que fluye de ida y vuelta, ¿no? Entonces, para esto es necesario, como digo, no reuniones ni semanales ni mensuales, pero pueden ser periódicas cada 2 meses donde nos juntemos y, y se ponga una agenda, ¿no? Yo propongo que la siguiente reunión sea cuando todos puedan, tengan tiempo o interés y nos compartan lo que hacen, ¿no? ¿Qué hacen conocerlos a ustedes, no la persona, sino la institución, sus proyectos, sus éxitos, sus fracasos, sus sueños, eh, y cómo Bueno, no, pues conocerlos más a creo que ustedes. sí, justamente para no quedar en una reunión nada más y que no se avance, si gustan hacemos un primer directorio solamente con nuestros datos, más de contacto, páginas web de nuestros proyectos y ahí algo que queramos compartir, ¿no? Como en un blog de salida, que sirva de antecedente para planear una segunda reunión y ver cómo podemos seguir avanzando. Perfecto. Les mucho, les envío un gran abrazo, saludos hasta donde estén y bueno, pues vamos a ir cerrando ya. Hasta pronto. Muchas gracias, encantado, maestras, Con gusto, doctores. Chao, saludos. Fuerte saludos. abrazo. Chao. Saludos a todos. Bien, adiós. Ok, bueno, gracias. Vamos a cerrar, sí. Ok. Well.